Buenos días, yo soy la señorita Erika, yo espero que ustedes estén bien. Estamos aquí para las lecciones de español para niños de Brookline Interactive Group. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a repasar la hora que hemos aprendido la última clase, pero también hoy vamos a aprender algo nuevo que son las estaciones. Entonces, pero primero vamos a hablar de la hora y después a nuestra lección nueva para hoy. So hello and welcome to Brookline Interactive Group Spanish for Kids. Today we're going to be focusing on reviewing telling time like we did from our last class, but we're also going to be learning something new, which is to talk about the seasons in Spanish. But we're going to start off with time to see how much we can remember, and also to see if we're ready to tell time on our own when we see clocks. So vamos a ir primero al cuento del tiempo que nosotros hemos leído. So we're going to be starting with the story that we read last time, talking about telling time in Spanish to get a little bit warmed up before we get into our lesson. So, Pedrito, ¿sabes qué hora es? Pregunta Laura. Son las 2:30 de la tarde, responde Pedrito. Entonces, es la hora del almuerzo, dice Laura. No, falta media hora. La hora del almuerzo es a las 3, dice Pedrito. So, Pedrito, ¿sabes qué hora es? Pedrito, do you know what time it is? We learned last time. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Pregunta Laura. Son las 2:30 de la tarde. We learned this last time too. Son las 2, it's 2 o'clock. He says son las 2:30 de la tarde, it's 2:30 in the afternoon, responde Pedrito. Entonces, es la hora del almuerzo. So, it's lunchtime, says Laura. No, falta media hora. No, there's still a half hour left. La hora del almuerzo es a las 3. Lunchtime is at 3 o'clock, dice Pedrito. So hopefully that refreshes your mind, it gets you ready to start telling the time in Spanish. We learned last time, as I said, how to say ¿qué hora es? What time is it? And how to tell the time. So in this story, we heard son las 2, and we also heard son las 3. So that's a good starting off point to get into about telling the time in Spanish. So before we get into this, let's take a second to remember what are the numbers that we need to know in Spanish in order to tell the time. So those are the numbers from 1 to 12, de 1 hasta 12. So let's do a quick review. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So from 1 to 12. As we learned last time, 11 and 12, 11 and 12 are our new numbers. Before that, we knew up to 10, up to 10, but we added on a couple more so that we could tell the time with 11 and 12. So in order to tell the time, we need to, besides ask the question, ¿qué hora es? What time is it? Here is how we learned how to say in Spanish the time. To say, it's something o'clock. So for example, we learned how to say, it's 1 o'clock. Es la una. Por favor, repita conmigo. Es la una. Es la una. It's 1 o'clock. Es la una. Now to say, it's 2 o'clock. Son las 2. Son las 2. It's 3 o'clock. Son las 3. Son las 3. It's 4 o'clock. Son las 4. Son las 4. It's 5 o'clock. Son las 5. Son las 5. It's 6 o'clock. Son las 6. Son las 6. It's 7 o'clock. Son las 7. Son las 7. It's 8 o'clock. Son las 8. Son las 8. It's 9 o'clock. Son las 9. Son las 9.
It's 10 o'clock. Son las 10. Son las 10. It's 11 o'clock. Son las 11. Son las 11. And it's 12 o'clock. Son las 12. Son las 12. Muy bien. So now I'm going to ask you, ¿qué hora es? What time is it? For example, it's 4 o'clock. ¿Cómo se dice en español? How do you say in Spanish? It's 4 o'clock. Son las 4. ¿Cómo se dice en español? It's 10 o'clock. Son las 10. ¿Cómo se dice en español? It's 1 o'clock. Es la una. This is the only one that starts with es la instead of son las. ¿Cómo se dice en español? It's 7 o'clock. Son las 7. ¿Cómo se dice en español? It's 5 o'clock. Son las 5. ¿Cómo se dice en español? It's 12 o'clock. Son las 12. ¿Cómo se dice en español? It's 2 o'clock. Son las 2. ¿Y cómo se dice en español? It's 11 o'clock. Son las 11. Son las 11. And last one, ¿cómo se dice en español? It's 8 o'clock. Son las 8. Son las 8. Muy bien. Excelente. And so last week, I also asked you to tell me about some times you do certain things. So I said, ¿qué hora es al almuerzo? So for example, what time is it when you eat lunch? ¿Qué hora es al almuerzo? Son las 12, for example. It's 12 o'clock. Son las 12. ¿Qué hora es al desayuno? What time is it at breakfast? ¿Qué hora es al desayuno? Son las 7, for example. It's 7 o'clock. But again, everyone maybe has a different answer, so it's okay if your answer is not the same as mine. ¿A qué hora es la cena? What time is dinner? ¿Qué hora es? Son las 6. ¿Qué hora es cuando te despiertas? What time is it when you wake up? For example, son las 6. Maybe it's 6 o'clock. ¿Y a qué hora te acuestas? What time do you go to bed? Son las 8. Maybe at 8 o'clock. Son las 8. ¿Y qué hora es al principio de la escuela, del día escolar? What time is it at the start of your school day if you go to school? Or if you have school from home? Maybe son las 8. Maybe at 8 o'clock. ¿Y a qué hora terminas la escuela? What time do you finish your school? Maybe, for example, son las 3. Son las 3. Excelente. Okay, so now we're going to practice a little bit more by trying to tell the time on a clock. And so I ask you, ¿qué hora es? So we have some clocks here to do some practice and see if we can read. But again, this is the kind of thing that you're welcome to practice at home too. If you have a clock like this that you can look at to tell the time, or even if you have a clock that has the numbers on it, like it just tells you the numbers, there's no hands on the clock, you can still practice to say this in Spanish. Say, son las 2, son las 3, son las 5, whatever it may be. So, but let's try it with the clocks we have in front of me here. So, turning here, ¿qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Son las 6. It's 6 o'clock. Son las 6. Son las 6. Y aquí, here, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 11. Son las 11. It's 11 o'clock. We can see the small hand on the 11. Son las 11. Y, let's see, ¿qué hora es? Aquí, here. ¿Qué hora es? Son las 10. Son las 10. ¿Y
¿Qué hora es? There's a trick one. It's the same as the last one. So this also is son las 10. Son las 10. Y last one here, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 3. Son las 3. It's 3 o'clock here. Muy bien. Okay, excelente trabajo. So hopefully you're nice and warmed up and remembering about how to tell time in Spanish. So now that all of that is finished, we're going to go ahead and start on our new lesson today, since what we just did was a review of something we learned in the last class. So we're going to learn something new today, and we're going to be learning about the seasons, las estaciones en español, the seasons. But as always, we like to start a new unit with a story. So we're going to read the story first. So this story is called Una Navidad Roja. Una Navidad Roja. This is a red Christmas. Una Navidad Roja. So hopefully this word roja, that rings a bell because we have learned the colors before. So hopefully if you heard this word and you said, oh, rojo, that is red in Spanish. Okay, so Una Navidad Roja, a red Christmas. So this story goes, John es americano y Eduardo es brasileño. Y los dos están emocionados para la Navidad. Mañana es Navidad. Voy a usar un abrigo rojo, dijo John. ¿Abrigo? Yo voy a usar una camiseta, dice Eduardo. ¿No vas a sentir frío? Preguntó John. No, porque en Brasil es verano en diciembre, respondió Eduardo. Ah, sí. En los Estados Unidos es invierno, dijo John. So let's see what we can understand from this story. So John es americano y Eduardo es brasileño. John is American and Eduardo is Brazilian. Y los dos están emocionados para la Navidad. And the two of them are both excited for Navidad, which is Christmas, Navidad. So John says, mañana es Navidad. Tomorrow is Christmas. Mañana es Navidad. Yo voy a usar un abrigo rojo. I'm going to wear a red coat, dijo John. ¿Abrigo? Yo voy a usar una camiseta, dice Eduardo. So Eduardo says, a coat? I'm going to wear a t-shirt. ¿No vas a sentir frío? Preguntó John. John asked, you're not going to be cold? And Eduardo says, no, porque en Brasil es verano en diciembre. So Eduardo says, no, because in Brazil, it's summertime in December. And so John says, ah, sí. En los Estados Unidos es invierno, dijo John. So John says, well, in the United States, it's wintertime during December. So we have to, here we're learning about how in different parts of the world, the seasons are swapped. So in Brazil, it's the summertime in Diciembre. And in the United States, or like especially in Brookline, it's wintertime in Diciembre. So that's a little introduction for us to see the seasons in Spanish, las estaciones. So because we have here mentioned invierno, invierno is winter in Spanish. So let's get to practice these seasons. But before we do, when we talk about seasons, an important thing to remember is the different months of the year, which we have learned together, but maybe you're having trouble to remember them now because it was a little some time ago. So we're going to first take a look to review those, and then we're going to go back to the seasons and figure out which months go with which seasons. So vamos a repasar. So let's get a quick review. And also, hopefully, this is where the song we learned together will come in handy so we can remember these things together. So los meses del año, the months of the year. So we have enero. So please repeat these along with me. Por favor, repita. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
So now, again, we're going to do this one more time, but try to remember the song that we learned together, and there were some motions. So this one, we have to kind of put two parts together. So I'm going to show you the motions again one more time, and then we'll add the words of the month into it. So it goes, put your first hand out, second hand out, flip the first one over, second one over, cross, cross, head, head, cross in front of you, cross in front of you, one hand on the hip and the other hand on the hip. And so altogether that makes 12 different movements because there are 12 different months. So we're going to do a month for each motion. So it goes enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Now you got the hang of it a little bit more. Let's put it into our song tune, our song rhythm. So it goes enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. And the end goes 12 meses son, and those are the 12 months. Let's try it one more time, a little faster. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 12 meses son. Muy bien. So now that those months are fresh in your mind, let's go and learn the seasons, las estaciones, en español. Aquí estamos. Here they are. Las estaciones del año, seasons of the year. So we can see, first we have, and por favor repita conmigo, try to say them with me, verano. Verano. Verano is summer. Verano. Next we have otoño. Otoño. Otoño means fall or autumn. Next we have invierno. Invierno. Winter. And the last one we have is primavera. Primavera. Spring. So all together again, verano, otoño, invierno, and primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. So let's see if we can spell those first before we practice a little bit more. So, ¿cómo se deletrea? How do you spell? This is where we have to bring our alphabet back in. Remember, hopefully, all those letters. So we'll start with verano. ¿Cómo se deletrea? How do you spell verano? ¿Cómo se deletrea verano? Try with me. V, E, R, A, N, O. Verano. Summer. Now let's try. ¿Cómo se deletrea otoño? Otoño. O, T, O, N, Y, O. Otoño. ¿Cómo se deletrea invierno? This one's a little bit more challenging. It's a little longer. ¿Cómo se deletrea invierno? Invierno. I, N, V, I, R, N, O. Invierno. Primavera. ¿Cómo se deletrea primavera? Primavera. P,
R, I, M, A, V, E, R, A. Primavera. Muy bien. Repetimos una vez más. Let's repeat these 4 seasons one more time. Verano, otoño, invierno, primavera. So now I want to know about which seasons you like and which seasons you don't like. So we learned before, if you remember, how to say I like and I don't like. I like me gusta. I don't like no me gusta. Me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. Okay, so verano. ¿Te gusta verano? Do you like summer? ¿Te gusta verano? ¿Si me gusta o no me gusta? A mí me gusta. ¿Te gusta otoño? ¿Te gusta otoño? A mí me gusta. I like it. Me gusta otoño. ¿Y invierno? ¿Te gusta invierno? A mí me gusta. I like it. Me gusta invierno. ¿Y primavera? ¿Te gusta primavera? A mí sí, me gusta primavera. Muy bien. ¿Y cuál es tu estación favorita? What's your favorite season? ¿Cuál es tu estación favorita? Para mí, it's a difficult question. I would say maybe para mí es el verano. Verano is my favorite estación. ¿Qué es la tuya? What's your favorite? ¿Cuál es tu estación favorita? Excelente. A mí me gusta también. Ok, ahora vamos a practicar a combinar los meses con las estaciones. So now we're going to practice putting together the months with the seasons to see if we can figure out which months go with which season. So, por ejemplo, if we look at enero, January. ¿Cuál estación? So what season goes with January? Aquí en los Estados Unidos, and here in the United States, or especially in Brookline, ¿qué estación es enero? ¿En qué estación? What season goes with enero? Do you know? ¿Sabes? Enero es invierno. Enero, January, is in the winter time. Enero es invierno. Y febrero, ¿en cuál estación es febrero? What season goes with febrero? February. It's also, well, yes, it's also in invierno. Depends on you ask, I guess. So invierno. So febrero es invierno, it's winter. Y marzo. ¿Cuál estación es marzo? For marzo, what season is marzo? Marzo es primavera. So now we're moving into the springtime. Marzo es primavera. Y abril. ¿En cuál estación es abril? Abril es primavera también. April is also in springtime. Es primavera. Y mayo, ¿en cuál estación es? Mayo es primavera. May is also in the springtime. Ahora en junio, June, junio. ¿Cuál estación? Junio es verano. June is summertime. Junio es verano. ¿Y julio? ¿Cuál estación? Julio is July, so July is verano. Julio, verano. Y agosto, ¿en cuál estación es agosto? Agosto es también verano. August is also in the summertime. Agosto es verano. Okay, now we're getting towards the end of the year. Septiembre, ¿en cuál estación es septiembre? September? Septiembre es otoño. So now we're getting into the fall, into otoño. Y octubre es otoño. Octubre is also the fall. Octubre es otoño. Y noviembre, ¿en cuál estación es noviembre?
Noviembre es otoño. So noviembre is also in otoño and fall. And last one, diciembre, diciembre. ¿En cuál estación es diciembre? Diciembre is invierno. So now we're moving into winter. Diciembre es invierno. Muy bien. Okay, I have one more question for you before we wrap up for today, working on the estaciones. So my question is about, ¿en cuál estación es tu cumpleaños? What season is your birthday in? So first you have to think about what month is your birthday, and then you figure out what season for your birthday. So think about that. ¿En cuál estación es tu cumpleaños? Para mí, for me, mi cumpleaños es en febrero, pues mi cumpleaños es en invierno. So for me, my birthday is in February, so I have a winter birthday. Y para ti, and for you, ¿en cuál estación es tu cumpleaños? So do you have a cumpleaños in verano, in the summer, because you were born in junio, julio, or agosto? Do you have an otoño birthday because you were born in septiembre, octubre, or noviembre? Or do you have an invierno birthday because you were born in diciembre, enero, or febrero? Or do you have a primavera birthday because you were born in marzo, abril, or mayo? To think about that, ¿en cuál estación es tu cumpleaños? What season is your birthday? Excelente. Okay, all right, just to finish up for our class today, we're going to repeat one more time the seasons, and we're going to do the months of the year dance and song one more time before we finish. So for our estaciones, we have verano, so please just say them with me. Verano, summer. Otoño, fall. Invierno, winter. And primavera, spring. And now for the months of the year, let's review these one last septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 12 meses son. Perfecto. Okay, excelente trabajo. Great work, everyone. That's all for today. Gracias y adiós.